Ripartiamo con la pioggia. Allora, ripartiamo direzione Cortina, no, la saltiamo, direzione Canazei, e sarà una giornata di pioggia completa, pioggia e basta. From the good and the stuff, look, I have the cold.
spring. The birds are chirping, and soon we will have wings. We shake off the dust and go for a ride. We loosen some rust and rise from the night. 'Cause if you need some time to chill, I've got exactly what you need. The pure engine of your desires. I sip like sit and let it dry. Jump on my Vespa, follow the rise and chasing the clouds like in a western. Two bandits on the run. Jump on my Vespa, everything's still looking for me. Goodbye to pressure, just riding in the sun. Buildings and trees flowering beside. They look like canvases painted in bright light. We're gonna ride for summer and spring. We'll be rebel angels, and this star will be our wings. 'Cause if you need some time to chill, I got exactly what you need. The pure engine of your desires. As if like sit on little tires. So jump on my Vespa, follow the rise and chasing the clouds like in a western. Two bandits on the run. Jump on my Vespa, everything's still a servant for me. Goodbye depression, just riding in the sun. Jump on my Vespa, follow the rise and chasing the clouds like in a western. Two bandits on the run. Jump on my Vespa, everything's still looking for me. Goodbye depression, just riding in the sun. In the sun, riding in the sun, on the run. Two bandits on the run. Alla fine abbiamo anticipato il ritorno, torniamo adesso perché, cioè adesso abbiamo ancora 276 km sotto la pioggia. Ovviamente abbiamo anticipato il ritorno per la pioggia, però vabbè, va bene uguale. Siamo divertiti e basta, dai. E adesso ci divertiremo un po' di meno con sta pioggia qua. Faremo questa strada fino a Trento
in teoria c'è meno traffico da quello che dice Google Maps e via. Porca troia se piove però, vabbè. Ci fermiamo all'1 circa per mangiare 2 panini al volo che ho preparato stamattina in albergo e poi dritti a casa. 2 giorni intensi. Dopo circa un'ora e mezza, 2 ore, non so, nella tempesta siamo riusciti a uscirne. Abbiamo pranzato al volo e adesso andiamo a casa.